Hello students, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது escape velocity. So escape velocity னா என்னது? எந்த பொருள் பூமியோட புவியீர்ப்பு விசை தாண்டி போகுதோ அது பேரு தான் escape velocity. உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு மனுஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். சோ நம்ம மனுஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பொருளை தூக்கி போட்டாங்கன்னா அது திரும்ப இந்த பாத்லயே விழும். So it travels in a parabolic path. So this is இந்த மாதிரி விழறது திரும்ப பூமியிலே விழும். அந்த பொருள் திரும்ப பூமியிலே விழறது. So இது escape velocity கிடையாது. It's not a escape velocity. It's not a escape velocity. So ஒரு பொருளை நம்ம தூக்கி போட்டா திரும்ப பூமியிலே விழறதுக்கு பேரு அது escape velocity கிடையாது. அந்த புவியீர்ப்பு விசை தாண்டி அந்த பொருள் போகணும், அது பேர் தான் அது எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. நம்ம 3D மாடல்ல பார்க்கலாம். 3D மாடல்ல பூமி நம்ம இது பண்ணாக்கா சோ ஒரு பூமியை நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். சோ இது இஸ் கன்சிடர்ட் as a earth. சோ இதுல மொத்தம் 4 கேसेस இருக்குது. சோ கேஸ் 1 அதாவது ஒரு வெலாசிட்டி இன்கிரீசஸ். இப்ப வேகம் அதிகரிச்சுச்சுன்னா first it travels in a elliptical path. So it travels in a elliptical path. So if it travels in a elliptical path, so first one என்னது? இப்ப ஒரு பொருளை நம்ம தூக்கி போடுறோம், அந்த பொருள் it travels in a elliptical path. செகண்ட் கேஸ் என்னன்னா அதே வேகத்தை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். தட் இஸ் இதோட வேகம் என்னது 8 கிலோமீட்டர்ஸ். சோ இன்னொரு ஒரு வேகத்தை ஒரு கல்ல நம்ம 8 கிலோமீட்டர் தூரமா நம்ம தூக்கி போட்டாக்கா இட் டிராவல்ஸ் இன் எ சர்க்குலர் பாத். சோ அது என்ன பாத்? அது சர்க்குலர் பாத். சோ சர்க்குலர் பாத் தட் இஸ் v is equal to, so v நம்ம என்ன சொல்றோம்? v is equal to 8, v is equal to root 8r. so it travels in a circular pathல இது travel ஆகும். அப்படின்னா so பூமியை சுத்தி it travels in a circular path. செகண்ட் ஒன் என்ன பாத்ல travel ஆகும்? it travels in a circular path. So if we still increase to, இப்ப நம்ம தூக்கி போடுற இது வந்து increase to root 8r. So முன்னாடி 8 கிலோமீட்டர் நம்ம போட்டோம், இப்ப we are increasing to gr, gravitational force g into r. இந்த வேகத்துல நம்ம ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டாக்கா it travels in a elliptical path. elliptical path. ஆனா முன்னாடி இருந்த elliptical pathக்கும் இதுக்கும் என்னன்னா with a longer distance. So this is equation 3. So இது என்னது? it travels in a elliptical path. It travels in a elliptical path. So அடுத்த the fourth one, if the velocity is approximately 11.2 kilometer. So fourth என்னது? 11.2 கிலோமீட்டர் வேகத்துல நம்ம ஒரு பொருளை தூக்கி போட்டா it travels in a parabolic path. parabolic path. அப்ப parabolic pathனா என்னது? இந்த path. so இது எப்படி சொல்லலாம்? first one வந்து என்னது? it travels in a elliptical path. second one it travels in a circular path. third one it travels in a elliptical path with a longer distance. fourth one it travels in a parabolic path. so இந்த இதுல it travel ஆகும். so இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வரைஞ்சிக்கிறதுக்கு it will be so in either in the directionல or இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த டைரக்ஷன்ல parabolic pathல இது travel ஆகும். So fifth one is that if the escape velocity is equal to root 2gr, so 2 times the gravitational force,
then it travels in a hyperbolic path. So இது என்னவா பார்த்துக்கிறோம்னா fifth one it travels in a hyperbolic path. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த டயகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா fifth one இப்படியே டிராவல் ஆகும். So straight away டிராவல் ஆகும். So இதுதான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டின்னு சொல்றோம். பூமியோட புவியீர்ப்பு விசையிலிருந்து ஒரு பொருள் தாண்டி போறது பேரு தான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. ஸோ அந்த வெலாசிட்டி வேகம் எவ்வளவு இருக்கணும்? ஸோ எஸ்கேப் வெலாசிட்டி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து என்ன செய்யும்? எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஈக்குவலா இருந்துச்சுனாக்கா இட் டிராவல்ஸ் இன் எலிப்டிக்கல் பாத். அதாவது இந்த பகுதியில இங்க வரும், இங்க சொல்லிட்டு நம்ம எங்க இருந்து இது பண்ணாலும் இந்த பாத்துல தான் போகும், திரும்ப பூமிக்கு வராது. செகண்ட் 8 கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஒரு பொருள் போச்சுனாக்கா அது வந்து இந்த சர்க்குலர் மோஷன்ல சுத்தி வரும். அடுத்ததா if it travels with root gr, so that g is the acceleration due to gravity, r is the radius of the earth. r ன்றது என்னது? இங்க எர்த்தோட ரேடியஸ். so r ஓட வேல்யூ என்னது? r is equal to 6400 கிலோமீட்டர். சோ இந்த இதுல நம்ம வந்து ஒரு பொருளோட வேகத்தை r ஓட ரேடியஸ், சோ இத நம்ம இது பண்ணும்போது it travels in a elliptical path. இப்போ எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னாக்கா v is equal to 11.2 கிலோமீட்டர்ஸ். அப்போ ஒரு பொருள் எப்ப 11.2 கிலோமீட்டர்ஸ் போகுதோ அது வந்து எந்த போர்ஷனுக்கு போகாம it travels in a parabolic path. சோ parabolic pathனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? நம்ம வந்து இதுதான் parabolic pathன்னு சொல்றோம். சோ parabolic நம்ம என்ன செய்வோம்? இதுவும் parabolic தான் சொல்லுவோம். சோ எந்த பொருள் வந்து v is equal to root 2gr இந்த வேகத்துல போகுதோ அது it travels in a hyperbolic path. சோ இந்த வேகத்துல தான் நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம வந்து ஒரு பிளானட்ல இருந்து இன்னொரு பிளானட்டுக்கு, இப்ப பூமியில இருந்து நம்ம வந்து நிலவுக்கு போறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த வேகத்துல தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ பூமியை சுத்தி வரணும்னா அது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி இட் ஷுட் பி இன் தி 8 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆர் 11.2 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த வேகத்துக்குள்ளதான் இருக்கும். சோ எந்த பொருள் வந்து 11.2 கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்துக்கு தாண்டி போகுதோ அப்ப பூமியில இருந்து தாண்டி மற்ற கிரகத்துக்கு போகும். சோ இந்த வேகத்தை வச்சுதான் அவங்க வந்து ஒரு கிரகத்தை சுத்தியே வரணுமா இல்ல இன்னொரு கிரகத்துக்கு போகணுமா, அதெல்லாம் வந்து இதை வச்சுதான், இந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டியை வச்சுதான் முடிவு பண்ணுவாங்க. அவங்க அந்த பொருளுக்கு வேகத்தை கூட்டுவாங்க. சோ அவ்வளவு முக்கியமான இந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டியை எப்படி டிரைவ் பண்றதுன்றத பார்க்கலாம். இதுல they are, so this 1 and 2 and 3 இது மூணும் பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி that is closed energy. so energy is negative. energy வந்து என்னவா இருக்குது? energy is equal to negative. they are closed bounded னா என்ன அர்த்தம்? பூமியை சுத்தியே வந்து இருக்கும். 1 2 3 எல்லாம் வந்து பூமியை சுத்தியே வந்து இருக்கும், இப்படி சுத்திக்கிட்டே வந்து இருக்கும். ஆனா 4 is equal to 4 வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 4 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it is energy is equal to 0. அப்ப என்னன்னா when it crosses 11.2 kilometer energy is equal to, so is equal to 0. fifth one பாத்தீங்கன்னா energy is equal to, so எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? equal to positive. ஏன்னா அது பூமியோட ஸ்ட்ரைட்டான கோடுக்கே போகும், டைரக்டா போறது. சோ இந்த 4 5th நம்ம என்ன சொல்றாங்க? it is open bounded. சோ இதெல்லாம் JEE क्वेश्चनல கேட்பாங்க. closed bounded, open bounded, bound சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. சோ it is, ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப பூமிக்கு வராது இந்த 4 and 5 curve. சோ இதுதான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. நம்ம டெரிவேஷன் பார்க்கலாம். சோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது டெரிவேஷன் ஆஃப் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. சோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஒரு பூமியை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம். let us consider the earth. so எர்த்தோட மாஸ் கேபிட்டல் M, இதோட ரேடியஸ் R. இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை தூக்கி போட போறோம். so it should be escape velocity VE. so இது எங்க போய் விடும்? it will be of infinity, நம்ம எங்கன்னு தெரியாது. so VE. so இது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குது? it will be of infinity. so நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்? if you throw with velocity,
So if you throw with a velocity v, so that it crosses gravitational field, that is புயிர் திசையில இருந்து தாண்டி போகுது gravitational field. So gravitational field, so எங்க வந்து இது நம்ம வந்து தூக்கி போற கல் வந்து it possesses the gravitational field. அப்ப we will call it as v is equal to infinity. So if we throw this with the force of gravitational field to escape, that is to escape, v is equal to infinity. So இப்போ நம்ம இதை derive பண்ண போறோம் with the help of conservation of mechanical energy. So conservation of mechanical energy மூலமா conservation of mechanical energy, that is the total potential energy plus kinetic energy is equal to the final potential energy plus kinetic energy, that is ui plus ki is equal to uf plus kf. So what is the potential energy? G capital M by small m, because இங்க இருந்து ஒரு மாஸ்க்கு நம்ம தூக்கி போட போறோம், ஒரு பொருளோட மாஸ் small m னு வெச்சுக்கலாம், இங்க தூக்கி போட போறோம் by the radius. What is the radius? The radius is r plus what is the kinetic energy? Initial kinetic energy இருக்குல்ல, அதுக்கு ஒரு initial வேகம் இருக்குல்ல, it will be of m v r. So இது வந்து so it will be initial kinetic energy is equal to of mv square. ஏன்னா kinetic energy formula என்னது? of mv square. So final potential energy என்னவா இருக்கும்? final potential energy எதுவுமே இருக்காது. அதே மாதிரி final kinetic energy, because it reaches the infinity, எவ்வளவு ரொம்ப தூரத்துல போய் இது ரீச் ஆக போகுது. So we don't know what is the அப்ப final potential energy, அப்ப kinetic energy it will be 0. So இப்போ நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணாக்கா of m v, இங்க v க்கு பத்தி நம்ம v ன்னு போட்டுக்கிறோம், because to represent velocity, escape velocity is equal to g capital M small m by r. So இங்க small m கட் பண்ணிடலாம். So which is equal to v square is equal to 2gm by r, or v is equal to root 2gm by r. So escape velocity எப்படி சொல்லலாம்? Escape velocity is equal to root 2gm by r. In terms of acceleration due to gravity, இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? acceleration due to gravity நம்ம வந்து derive பண்ணலாம். So acceleration due to gravity நம்ம derive பண்ணாக்கா v is equal to g 2g r square by r, or v is equal to root 2g r. So இது எப்படி வந்து this is acceleration due to gravity. ஏன்னா இங்க r ஸ்கொயர் இருக்கு, இது r கேன்சல் பண்ணிடலாம். சோ இது எப்படி வந்து இது வந்ததுன்னா g is equal to gm by r square. So g is equal to, so g க்கு பத்தி நம்ம gm by r square போட்டாக்கா this is acceleration due to gravity. So இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம gm by r பத்தி we will be using, so gm by r square. So gm க்கு பத்தி நம்ம என்ன போடுறோம்? So gm பத்தி நம்ம என்ன போடுறோம்? gm க்கு பத்தி gr square போடுறோம். So இங்க gr square போட்டாக்கா root 2gr. So இங்க 2 இருக்குது, gm க்கு பத்தி 2gr square. அதனால so escape velocity நம்ம gravitational constant capital G என்னது gravitational constant மூலமா சொல்லணும்னா v is equal to 2gm by r, or in terms of acceleration due to gravity v is equal to root 2gr. So this is the derivation for
escape velocity. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த total escape velocity for which is equal to, so the total escape velocity என்னது, the initial potential energy and the total energy is equal to, so what will be the total energy? The total energy is equal to 0. So using the conservation of mechanical energy properties மூலமா நம்ம இதை derive பண்ணோம். So இப்போ நம்ம இது பண்றது escape velocity. So escape velocity என்னன்னா, நம்ம இப்போ ஒரு பூமியை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அந்த பூமியோட மாஸ் கேபிட்டல் M, ஒரு பொருளோட மாஸ் வந்து ஸ்மால் m. இப்போ இந்த பொருளை நம்ம தூக்கி போட போறோம். அந்த தூக்கி போடும் போது அதோட வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும், பூமியில திரும்ப வந்து விழக்கூடாது. அது பேர் தான் escape velocity. இதோட ரேடியஸ் கேபிட்டல் R. இப்போ using the conservation of mechanical energy மூலமா நம்ம derive பண்றோம் UI, initial potential energy plus initial kinetic energy UI is equal to UF plus KF. So what is potential energy formula? Capital GM by small m, because இந்த மாஸ்க்கும் potential energy நம்ம பார்க்கிறோம். Capital small m by small divided by R. Kinetic energy formula of mv square. இங்க escape velocity தான் v ன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்றோம். What is the final potential energy? We don't know final potential energy. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it going to reach at infinity. எவ்வளவு தூரத்துல போய் விழப்போகுது, அது எவ்வளவு தூரம் தெரியாது. அதே மாதிரி அதோட கைனடிக் எனர்ஜி, ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி தெரியாது. So we are putting as 0. இப்போ இதை ஈக்குவேட் பண்ணாக்கா half mv square is equal to gm square. So smallest small m cancel பண்ணிடுறோம். ve square is equal to 2gm by r, or v is equal to root 2gm by r in terms of gravitational constant. இப்போ escape velocity in terms of acceleration due to gravity ல நம்ம பார்க்கறோம்னா, this small g ல பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் small g is equal to gm by r square. அப்ப gm ஓட வேல்யூ என்னது, small g into r square. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம substituting in this equation 1, substituting in 1, அப்ப v is equal to gm க்கு பத்தி நம்ம என்ன எழுதலாம், gr square னு எழுதலாம். அப்ப கீழே ஒரு r இருக்குது, r square கேன்சல் ஆயிட்டு v is equal to root 2gr. சோ இதுதான் escape velocity ஓட derivation. சோ இதோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So escape velocity நம்ம என்ன சொல்றோம், escape velocity is equal to root 2g into r, where r is the radius. So g is equal to 9.8. r ஓட வேல்யூ என்னது, r is equal to 6400 kilometer per second. So which is equal to root of 2 into 9.8 into 6400. So இத நம்ம கால்குலேட் பண்ணாக்கா escape velocity is equal to 11.2 kilometer per second. So escape velocity என்னவா இருக்கும், இதை கால்குலேட் பண்ணாக்கா escape velocity is equal to 11.2 kilometer per second. அப்ப எந்த பொருள் இந்த 11.2 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகுதோ அது திரும்ப பூமிக்கு வராது, அது மற்ற கிரகத்துக்கு போகும். சோ இதுதான் நம்ம வந்து escape velocity வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். இந்த வேகத்துலதான் நம்ம கிரகத்துக்கு போறதுக்கு, சேட்டலைட் அனுப்புறதுக்கு, இல்ல நம்மளுடைய மற்ற கிரகத்துக்கு போய் நிலவுக்கு போறதுக்கு, சந்திரனுக்கு போறதுக்கு, இதுக்கு எல்லாமே இந்த வேகத்துலதான், இந்த வேகத்தை தாண்டி தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் எந்த பொருளும் போச்சுனாக்கா. சோ இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா, ஃபைண்ட் தி எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. சோ இங்க ஒரு பொருள் இருக்குது, m ன்னு இருக்குது, ஸ்மால் m, ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துல hன்றது இருக்குது. இந்த h தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், r ன்னு எடுத்துக்கலாம். சோ இது கொடுத்திருக்காங்க அவங்க. சோ ஃபைண்ட் தி எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆஃப் திஸ். சோ ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப இந்த டயகிராம்ல இதை எடுத்து கன்சிடர் பண்ணிட்டு மாஸ் வந்து கேபிட்டல் m. சோ இந்த hன்ற தூரத்துல, சோ இது ஒரு JEE क्वेश्चंस. இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டைரக்டா இந்த வேல்யூக்கு we should not go. ஏனா இதுல பாத்தீங்கன்னா r, இங்க r. அப்ப என்ன ஆகும், so according to conservation of mechanical energy, conservative of mechanical energy or conservation of mechanical energy,
the total kinetic energy, that is ui plus ki is equal to uf plus kf. So what is the potential energy between these two masses? It is minus g capital M by small m divided by r. What is the radius? இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு r, இது ஒரு r, that is 2r. இதுதான் இங்க முக்கியம். So இங்க இது ஒரு r, இது ஒரு r, இது ஒரு r. Then if you add this both, you will be getting 2r. So which is equal to 2r plus what is kinetic energy of m ve square. So which is equal to final potential energy. In the பொருளை இப்படி தூக்கி போடுறாங்க, இந்த தூக்கி போடும்போது it is going to reach the infinity. So அப்போ final potential energy will be 0 and final kinetic energy will be 0. So இப்போ எப்படி எழுதலாம்? Of m ve square is equal to minus g capital M small m by 2r. So இப்போ small m cancel பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம VE is equal, இங்க பாருங்க கீழே 2 இருக்குது, இங்க கீழேயும் 2 இருக்குது, அப்ப கேன்சல் பண்ணிடலாம். So VE is equal to root of, இங்க பிளஸ் வந்துரும், root of gm by r. So V ஓட வேல்யூ என்னது? gm by r. So this is the equation. V is equal to gm by r. So நமக்கு தெரியும், so V ஓட வேல்யூ என்னது? That is, we will take it as V dash. So இது வந்து V dash னு வச்சுக்கலாம். So that for நமக்கு கன்சிடர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நமக்கு தெரியும் V is equal to root of 2gm by r. So V ஓட வேல்யூ என்னது? யூசுவலா escape velocity is equal to root 2gm by r. ஆனா நமக்கு இங்க V dash என்னது? gm by r. அப்ப நான் என்ன எழுதலாம்? V is equal to இந்த இதுக்கு, so what is the value I can substitute? Escape velocity is equal to 11.2. 11.2. So 11.2 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடுறோமா? இப்ப 11.2, இங்க ஒரு V இருக்குது. So V ஓட வேல்யூ என்னது? நமக்கு gm by r வேணும். அப்ப இங்க √2 போட்டாக்கா, so இது எப்படி வருதுன்னா V is equal to root 2gm by r. So இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நான் என்ன எடுக்கலாம்? இங்க √2 கீழே கொண்டு வந்துட்டாக்கா gm by r. அப்ப gm by நமக்கு வந்து escape velocity வேல்யூ என்னது? which is equal to 11.2. இது ஒட்டுமொத்த வேல்யூ 11.2. அப்ப நான் √2 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டா I will get this VE dash. If you multiplying both the side, VE dash is equal to 11.2 divided by √2 into √2. So which is equal to 11.2 into √2 into √2 by 2. So if you solve this, இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோமா, V dash is equal to 7.9 kilometer per second. So இது எப்படி, அதாவது நம்ம just for calculation. So what is the value of √2 ஓட வேல்யூ என்னது? இங்க √2 ஓட வேல்யூ என்னது? It is 1.4. So 11.2 into 1.4. So √2 into √2 divided by 2. So which is equal to the option C is the correct answer. So இதெல்லாம் JEE question. So இந்த question நம்ம என்ன கேட்டுக்கிறாங்க? Consider a two planet. ரெண்டு பிளானட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இது planet 1. So which is the mass is 1. So இது planet 2. இதோட mass என்னது? 2. So if it is center, இது சென்டர்ல என்ன இருக்குது? இன்னொரு mass இருக்குது m. இப்ப இதுல சென்டர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா R1, இதோட சென்டர்ல இருந்து R2. இப்ப நம்மள கேக்குறது, வாட் இஸ் திஸ் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆஃப் திஸ்? சென்டர்ல இருக்கிற மாஸோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டி எவ்வளோ? சோ அதுதான் நம்ம கேக்குறாங்க. சோ அக்கார்டிங் டு
conservation of mechanical energy. So நம்ம என்ன சொல்லலாம்? That is ui plus ki is equal to uf plus kf. So what is the initial? So m1 க்கு m க்கு, that is g minus g m capital M1 small m divided by, what is this? Divided by R1 minus, இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு ஒரு potential energy. So this is ui means all the potential energy associated with the initial potential energy. அதாவது இந்த மாசுக்கும் இந்த மாசுக்கும் ஒட்டுமொத்தமா தான் நம்ம எப்பயுமே potential energy கால்குலேட் பண்ணணும். So minus g m2 small m by R2 plus the initial kinetic energy plus of m VE square. இதுல final value என்னவா இருக்கும்? 0 plus 0. இப்போ நம்ம இத ஈக்குவேட் பண்ணலாம். That is of m VE square is equal to capital G m1 small m by R1 plus G m2 small m by R2. So இதுல எல்லாமே small m காமனா இருக்குது. நம்ம small m காமனா எடுத்துட்டாக்கா of m v square is equal to small m காமனா எடுத்தாக்கா G m1 by R1 plus G m2 by R2. So இப்போ இந்த m cancel பண்ணிடலாம். We can write it as v square is equal to 2 into G m1 by R1 plus G m2 by R2, or v is equal to root of 2 G m1 by R1 plus G m2 by R2. So இதான் escape velocity ஓட value. If you consider two planet, அதோட மாஸ்ல சென்டர்ல ஒரு மாஸ் இருக்குது, இதோட escape velocity எவ்வளோ சொல்லிட்டு கேட்டாக்கா இதோட வேல்யூ என்னது? v is equal to 2 G m1 by R1 plus G m2 by R2. So இந்த கொஸ்டின்ல நம்மள என்ன கேட்டிருக்காங்க? அதாவது consider earth and the sun of mass. So இது IIT 2017ல JEE advancedல கேட்டிருக்காங்க. So consider a mass of earth and the sun. So இதோட separation of radius is 2.5. So sun ஓட mass என்னது? 3 into 10 power 5. So find the escape velocity. பூமியில escape velocity ல இருந்து இதே லைன் ஜாயினிங்ல escape ஆகுது. So what is the escape velocity ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. So நமக்கு தெரியும் conservation of mechanical energy that is ui plus ki is equal to uf plus kf. So what is the potential energy with associated with this is it is minus capital G m small m by small r, that is capital R. எர்த்தோட ரேடியஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? கேபிட்டல் R ன்னு எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் சன்னோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன இருக்குது? இட் இஸ் மைனஸ் G சன்னுக்கு நம்ம ms ன்னு போட்டுக்கிறோம். மாஸ் சன்னோட மாஸ் வந்து ms into small m. Small m is the mass of the earth divided by small r plus capital R. ஏனா இதோட டிஸ்டன்ஸ் r, சன்னோட இது r, அதனால small r plus capital R plus the kinetic energy of m v square. The final will be of 0. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? of m v square is equal to G capital M small m by R plus G ms by small m by R plus R.
So இதுல நம்ம m எல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம். When you take common, you can cancel m. So which is equal to எப்படி எழுதலாம்? So v square is equal to 2 into gm by r. So which is equal to, we can write it as v is equal to, sorry, after equation gm by r plus gms by r plus capital R. We can write it as, so either number r plus capital R. So v is equal to root of 2 multiply பண்ணாக்கா 2gm by r plus நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம், we can split up and write it. We can write it because it is, so இதுல எப்படி எழுதலாம், 2 times gm. So what is the gravitational constant? Gm by r plus capital R. So what is root 2 gm by r? It is escape velocity v. The value is, இதோட value என்னது, 11.2. That is root of 11.2 plus 2 times, what is the mass of the earth is given? 2 into 6.6. So gravitational constant 6.6 into 10 to the power 11. 6.6 into 10 to the power minus 11 into mass of the earth is 3.5 into 10 power 5. 3 into 10 power 5, 3 into 10 power 5 divided by, what is the radius of the is? The radius is given us, the radius is 2.5 into 10 power 4 plus 6400, or we can write it as, இது என்னது 6.04 kilometer per hour. அதுக்கு பத்தி நம்ம என்ன எழுதலாம், 6.4 into 10 power 6. So இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது we will get approximately, it is, that is 38.5, which is equal to approximately 42, that is kilometer per second. So the option is B. So இங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, இது இந்த கன்வர்ஷனுக்கு நம்ம வந்து தனியா பிரிச்சு கூட இதோட வேல்யூ 11.2 சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம். So இங்க நம்ம இதையும் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். 2gm by capital R or 2gm by small r சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சு எழுதலாம். பிரிச்சு எழுதிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம்னா, இதுக்கு டைரக்டா வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது கஷ்டமா இருந்து நம்ம சால்வ் பண்றது கஷ்டமா இருந்துச்சுனாக்கா, இதை வந்து ரூட் 2gm by capital R காமனா எடுத்தாக்கா 1 plus 2g, so 1 plus 1 divided by, so it will be 2gm. நம்ம வந்து இங்க காமனா எடுக்க முடியாது because there is a mass of the sun, so we have to solve this and we can write it. So this is the answer. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த क्वेश्चंसல நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க, find the value of n. சோ இப்போ நம்ம ஒரு எர்த் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். எர்த்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு, h என்ற டிஸ்டன்ஸ் ஹைட்டுக்கு நம்ம வந்து இங்க டிராவல் ஆகி இதோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டி will become 0. So find the value of n. என்னோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் small g is equal to, so what is the value of small g? gm by r square. gm by r square. So what is g dash? So we can write it as g dash is equal to gm by r plus h square. ஏன்னா இங்க h என்ற இது இருக்குது. So g dash is equal to gm r plus h square. So இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம், gm by r square. So இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம், g dash is equal to, இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து gm, so gm
So gm க்கு பத்தி நம்ம என்ன எழுதலாம் gm by r square, that is இத நம்ம எப்படி எழுதலாம் gr square is equal to gm. அப்ப gm க்கு பத்தி நம்ம என்ன எழுதலாம் gr square is equal to r plus h the whole square, or we can write it as g dash is equal to g into r square. இங்க r square காமனா எடுத்தாக்கா 1 plus h by r square. இப்போ r square cancel பண்ணலாம், that is g dash is equal to g divided by 1 plus h by r. So g dash another, it is h plus r. Now we can substitute this g dash is equal to g by 4. So g dash பத்தி என்னது substituting g is equal to g by 4, then g by 4 is equal to g into 1 plus h by r. So g will get cancelled, that is 1 plus h by r is equal to 4, or h by r is equal to 4 minus 1. 4 minus 1, that is h is equal to r only. 1 plus h by r is equal to, so we have left some square. So here square. So 1 plus h by r square is equal to, so here square will come. So 1 plus h by r square. So squaring on both the side. Squaring on both the sides. So if we square on both the side, then 1 plus h by r நம்ம என்ன செய்யலாம் 2 னு எழுதலாம், because 4 எப்படி எழுதலாம் 2 square, or 1 plus h by r is equal to 2 na, h by r is equal to 2 minus 1, h is by r is equal to 1, h is equal to r. அப்ப இந்த h ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லலாம் is equal to r. So h ஓட வேல்யூ we can say it as it is equal to r. இந்த ஹைட்டும் எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஹைட்டும் ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் ஆயிருக்குது. So once again we are solving to the conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy ல இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டை தாண்டி போயிடுச்சு. So ui plus ki which is equal to uf plus kf. So what is the initial potential energy? Minus gm by r. So final potential energy is of mv square which is equal to, it is minus gm by h. So once we are solving this, we can write it as h is equal to r னு சொல்லிட்டு டெரைவ் பண்ணிட்டோம். So இதுல இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கேன்சல் of mv square is equal to minus gm by, so இதுல இருக்கிற ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது வந்து h க்கு பத்தி 2r. So இங்க போச்சுன்னா it will be plus gm by r. So we can write it as of mv square is equal to, so minusல இருந்து இது cancel ஆயிடுச்சுனாக்கா it will be, so 2r, this is minus gm by 1 minus 1 by 2.
1 by 2, it is 2 minus n, which is equal to gm by r. So gm by small m. So இந்த m இங்க கேன்சல் பண்ணிடலாம். So m cancel பண்ணிடலாம். So of VE square is equal to gm by r, or VE square is equal to 2 times gm by r. VE is equal to root 2 gm by r. So இதுதான் நமக்கு கிடைச்சது. But when we look at the answer, இப்போ நீங்க ஆன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா it is 2. நம்மள கேக்குது find the n value. இப்போ என்னன்னா what is the escape velocity we have derived? Escape velocity இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா it is root 2 gm by r. So இந்த இது என்னது? This is the escape velocity. இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? So இந்த escape velocity value என்னது? root 2 gm by r. அப்ப root n ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? If this is this, root n ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? n is equal to root n ஓட வேல்யூ it will be 2n, or n is equal to 2. So இது எப்படி வந்துச்சு? So b ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? root 2 gm by r. This is the escape velocity. So இதை வந்து இதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணாக்கா escape velocity இதுக்கு என்னவா இருக்குது? gm by r. So gm by r இருந்தாக்கா நமக்கு n is equal to 2. So our answer is n is equal to 2. So இங்க root 2 தான் இங்க மிஸ்ஸிங். இந்த root 2 தான் நம்ம வந்து n is equal to root 2 ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம், or root n is equal to root 2. அப்ப n is equal to 2 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சால்வ் பண்றோம். ஒரே நிமிஷம், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா VE is equal to 2r ன்னு வரும். பிகாஸ் LCM எடுத்தா நமக்கு 2r தான் கிடைக்கும். இந்த 2 கேன்சல் பண்ணிடுவோம். it will be gm by r. அதனாலதான் இங்க gm க்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்றோம். சோ இந்த வேல்யூ நமக்கு gm by r ன்னு கிடைச்சிருக்குது. அப்ப gm இங்க வந்து என்ன மிஸ் ஆகுது? root 2 தான் மிஸ் ஆகுது. அப்ப n is equal to 2. சோ அதனாலதான் ஆன்சர் இஸ் 2. என்னோட வேல்யூ என்ன இருக்குது? 2. சோ இன்னும் JEE ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.